business for the sake of time. So, Dudu, welcome to Chambers. And Dudu, I'm about to you start proper. Well, thank you very much for the invite. Thank you for having me on the Chambers. Maglana Santa di len gërëm bu baax a baax di nuyu soppe programme bi ñu nekk si live bi ñu ñëw. And it's always a pleasure. Ma ñëw ñu waxtaan laaj ak tontu on any issue. Naa jéem suma kem tolluwaay kàttan lépp luñ laajte suma xam-xam fu mu ci am fu mu tollu ma leeral bu soobee suñ borom. jërëjëf kon gars yi yéen a ko diggandoor dinañ jaxas into am na yoo xam ne su fekkee da nga feel ne is very important nga bëgg koo send into other languages feel free man nag dégguma dara waaye xëy na ñii seetaan they will benefit from li nga wax so ñëwee to some very important points now to kickstart the program by the way dina am tamit Ousseyna na ñëw as a co-host so ñun three ñoo fay nekka man yow at moom pour mu co-host and then we facilitate or coordinate the program. Dudu luñ bëggoon a xam tey boy right now since you are our guest and we thank you for coming once again dañ bëgg a nga waxtaan at the Gambians at ñi dëkku tey both abroad and home yow yaay kan at who are you ba tax ñu war la invite tey yow ban cër nga am tey si Gambia politics at si Gambia tey right now ak si réewi Gambia si ndaw yi ban cër nga ci am ak si looy yëngu yaay kan right now. Jërëjëf laaj nga lu am solo dina jégalu tam in case gars yi dégg any background noise may si woon suma moto bi si garage bi am luñ cee fix rek xëj na before the next half hour dina pare naa fi jógee I will have a better environment boo xam ne du bari noise in case ñu dégg dara rek parce que si garage bi laa nekka li nga laajte sant la gërëm la kan mooy Dudu Jah ndax ne maa ngi juddoo Dipakunda fala yaroo and some point in time in my life they kana Banjul Hadintin ma started on primary school Albion Primary later on ma transfer Serekunda Primary School fala jeexale then ma dem Muslim High School foofu laa defee grade 7 to 12 I did there 6 years after Muslim High School I went to Holron Computing Gambia Limited Fala Jange various courses, including IT, CLED, ICT, business administration, English as a second language, and a few other computing courses. Then I was one of the best students during my batch. Later, the same institution, Jelma, I became the IT training manager, the lecture IT and ICT. Again, for 7 good years. Majoge, I've worked at other places like Heritage Enterprise as an accountant, from Heritage Ligaina Jackpot Palace as an attendant in charge of safe. Ligaina Sandwich Hotel as their IT manager, then joined Hands Islamic Foundation as the managing director. From them, then business strictly into politics. I've been APRC since my childhood when I was going to school. I came through the ranks of the party in 2016-2017. That's when I decided to actively take part in politics until 2018, Mabokachi National Executive Committee with APRC. At the time, I was the deputy spokesperson and secretary. Later on, about 2 years, I had a new role being the deputy spokesperson and director of media, which I hold up till recently. I think this, in summary, it's a brief background about Dudu Jah. Okay, so do I will assume the better young sandwich according to here. No, Sandwich by now Sandwich since 2017. Sila stopped working for Sandwich Hotel. 2 years after, right, from 2015 to 2017. Okay, because man, you sit down from somewhere. But anyway, thank you very much. You know proper to the program right now. Now, let more interest in politics because it looks like 2016, Jammeh Singadogo Boko APRC. And what was your perception of APRC prior to 2016 and APRC now? Oh, okay. Well, I've ever been APRC. Man Fumayaro in Depakunda, ñu bari xam nañ ko Keria Oli Touré. Most my best friends lañ woon doomam bu góor Alaaji Boy ñoo daan ànda doom mooma mag
moom moo nekk one of the first yaay compin Serekunda depuis before APRC sax bu junta bi taxawee and guys start pour dugga into politics moom nekkoon na ko ba after moo nekkoon di chairperson of Serekunda West constituency ci kër boobu laa yaroo so I've been into politics a very long time not actively feeñu ma si feeñ boo xam ne ku nekk xamoon na Dudu Jah that started in 2016 balaa Jammeh di dem well I saw a lot of signs and symptoms and dama am background I did a lot of research and studied world politics and ma gis see some signs ne 2016 election Jammeh could leave because there are forces behind it loolu is a different topic of its own time boobu laa jóg nag pare pour legal politics and 2016 about 6 meetings la attend 6 rallies yoo xam ne happened na the last one at the I-22 in Banjul was the last rally boo xam ne APRC defoon na ko now moving on losing the elections to the coalition 2016 party bi daal was somehow in disarray and a lot of young people including myself ñëw together gis ne APRC has been our party and the legacy should continue so ñun en tant que ay ndaw ñoo jóg taka suñ ndiga farlu pour liggéey ci lu ma wax ni ñeneen ñi dinañ laajte lan la ndaw ñi def before ma join national executive committee bi dafa am benn groupe bu ñu xamee si youth in defense of APRC of which dama ñëw ñu boole ma ci gaa def ma seen president up till now I am the president of that groupe boobu lu bari la liggéeyal parti bi bokk na ci loolu bureau APRC bu nekkoon Manjai ñoo ko rénové twice peinture chain tiles xaalis bu bari lañ fa dugga boo xam ne parti bi joxuñ ñu dara the same groupe ñoo jóg dem biir North Bank APRC dafa fayoon North Bank one of our members moo fa demoon dëj gaay di waxtaane yi fi politique ne ñoom déggatuñ APRC gisatuñ APRC ñun ñoo fuel ñaari moto spend for 4 days ñu dem to 5 villages ba dekkilaat fa APRC ñëw si executive committee bi won leen suñ liggéey and Dudu, sorry, man APRC, which of the APRC do you know right now? Right now, doing do it for you right now, because as far as I know, you are the APRC deputy spokesperson, Fakna, which was Nubari Sunda Hame. That's what we know you as spokesperson right now. yeah. Now, Bansi APRC, Nenimuna Wahne, more recognized Dudu as the spokesperson because of we have seen ne or Degan or Gisnane ne. There is 2 fragments within the APRC. Lulbuna after you talk in detail as a spokesperson. Why TET Funtaha right now, which of the APRC are we talking to pull for the interest of the audience? New ham thing our here fanda. Buntumal kid bokutayo or kyoko bokut at mom. Well, legally, there's only one APRC. There's not 2 APRC. I'm a breakaway group of the APRC. They adopt themselves, then they OSN BOP and no to Alliance Movement. They have a second name, they call themselves APRC Babili Mansa. Lutahmane legally, so they may IEC, we have 19 registered political parties, no to Alliance Nekunfa, APRC Babili Mansa, Nekunfa. And I'm a sitting member at the Inter-Party Committee for political party. Yep, the DJF activities, the Watan and all that. And I represent APRC. Nyana denja the APRC fa Bakari Tombong Jata legally Lolu does not exist. APRC is one party legally, and so the IEC you just find APRC. So that's the APRC I represent. And now we understand the APRC being represent Moneka a coalition at the NPP. Exactly. Now, okay. Now, when you do now, Dudu, I understand the want to explain you the motive behind you as a young man, an executive member, to come to a coalition to come to an alliance with the government that ousted your own party and want to prosecute your own party leader or your former party leader right now. How do you sit comfortably well see that alliance right now? Yeah, of course. Binyo them say alliance, there's a difference. There's a difference. Pour them detail into it didn't get a lot of time, and I think that there are a lot of issues to discuss. There was a need dafa am lu taxone pour ñu dem into alliance si gatal man Doudou Dia ma amé won bureau APRC Manjai suma loxo la nekkon lepp lu doon dox si bureau bobu yeb man mako champion
when it comes to the strategies, the ideas and all that. Luñ doon liggéey ci bureau bi maanaam mooy pour ñu taxawal suñ boppa ñu am suñ own candidate. And def nañ fa a lot of trainings, train people, young people, the strategy plan yuñ lay out. At the end of the day, liñ soxloon ci xaalis amuñ ko. Tap nañ different doors and doo mun a dem na da nga contest elections, put up a candidate and you don't have the finance bi nga soxla politique xaalis moo ko doxal. So ci gàttal amuñ woon any party specific dañ ko yóbbu woon Congress in 2021 and Congress resolution lañ la delegate ci pass ne pour parti bi mu dem into possible alliance nañ engage other political parties pour ñu dem alliance engage nañ GDC boobu tam man Dudu Jammeh ko champion ñu engage ANRD engage nañ gaanu ñi ñëpp pour ñu ak GAP including Gambia Action Party pour ñu amee possible alliance waaye doxutoon ba later la mbiri NPP ñëw ci gàttal ñu dem into alliance with the NPP but woon ak léegi there are a lot of challenges politics moom moo doxee noonu moo mel noonu it's not the same comparing yesterday and now there's a lot of differences So in terms of this alliance. So we can conclude that the primary objective lead trigger the alliance with MPP was purely finance issue. No, finance moo tax mënuñoo dem solo ñu put up a candidate waaye lu trigger the alliance mooy ne parti bi dafa war a move on dafa war a survive because dañ amoon lot of challenges and continuing into opposition dañ doon lose so many of our members and strategically luñ put on in place eventually dañ ragaloon ne the party doole bu mu amoon dina wàññeeku nuñ survive woon duñ ko mënoon a make in the long run dafa affect party bi and we wanted to have that relevance in politics for the survival of the party moo tax ñu bëggoon a into alliance. But that what relevance APRC as a party going in alliance with party bi nga xam ne was less than a month or two in government. I don't see APRC having any relevance when they go into alliance with a party in government. Now, or is it again down to the specific benefits that you guys foresee with alliance with NPP? We can command ABC and gets it because we get the numbers or not? Because why not with UDP, which was at that time the biggest opposition party, but NPP at that time was no. I don't think NPP at that time can put anything on the table apart from one man who was the president. So what was still the rationale behind NPP at that time? As a new party, bypass GDC, who was a sister party to APRC, bypass UDP as the biggest party at that time. So, but instead, then them at party binga hamne, new remove it or no kill APRC. We went round and worked with them again in government. Okay, first and foremost, NPP Liko Sampa is based on other political parties. Nyen party APRC inclusive, UDP inclusive, and some GDC members. Ñoo xam ne kii lañ ci lu sampa parti boobu maanaam soo xoolee président ñu ko wóor like some of seen structures yi ñu ko jiite demal nga find out nañ la ne APRC laa woon o UDP laa woon wala jaar naa GDC. These are key people ñoo xam ne yàgg nañ ci politics xam nañ politique. In the essence ma ne losing our people politics Gambia it's divided into four. Da nga am the rural area, nga am Banjul, nga am KM, nga am West Coast. And ku nekka, the way they do their politicking is very different. Surtout ñun am si provinces bi, ñoom li ci ëppa duñ dee oro ak nguur. Ñoom dañ gëm ne ku fi Yàlla teg rek moom lañ war a toppa, moom lañ war a liggéeyal. And APRC being in government for 2 decades, dafa am structure countrywide. And structure boobu liggéey ak politique moo ko sampoon. So defatul sa politique nu mu maree mënuloo reach out to your people, you will eventually lose them parce que nit ñi duñ fa toog rek jonkon di la xaar moo tax ma jox la the example of North Bank. Why Dudu? APRC exists for 22 years and ku nekk xam ne they have done some good things and some bad things right now and they command high respect within the Gambia. Now at that point APRC lu tax ñu war a foog ne going to alliance rek mooy guarantee the sustainability of the party. Well, unless nga nekk a politician di nga xam fan lay waxee
waa ñu nekk into politique surtout Gambian politics grassroots bi ñoo am doole ñoo amee politique bi the moment nga lose the grassroots you are nowhere doo ko dee xam be saani karta jot with sa riilaan media bi coow bi ak yëpp suñ when the votes are casted si nga dee laaj sa boppa fan la nit ñi duga moo tax ma ne la stratégie la et ñun yaaga nañ ci xam nañ naka la dee doxee it's not only combo bi fii rek dem ci media bi engage on social media it's way beyond that du politique yi Gambia tëddee moo tax ma ne la when it comes to Gambian politics dafa mel ni it's divided into 4 regions and so understanding this 4 region bu nekk dafa am approach am region bu nekk dafa am stratégie bi nga use pour li nga ut nga war koo mun a am foofu ñun xam nañ li dunda nañ ko. Why do still now the issue of the alliance with NPP? At that time, NPP was the least party anybody else would go and do an alliance with, and from a party as big as in fact as mighty as APRC. Now, man being totally politically conscious, my lache, the rationale behind APRC going in alliance with NPP. After being Hamene, these are the set or group of people that dispose or obstruct your president and overthrow you and want to come and prosecute you right now. They deny you after to the details and the conflict or potential conflict could lead to a breakaway after right now. And to summarize again right now, was there any form of a concrete agreement between APRC and NPP, something signed and written? Because they are the alliance continues until 2026 next election cycle. What Lulu means something which means there was a duration of the alliance. If I'm wrong, correct me. No, you're not wrong. There's a duration. Well, so when you are back, key among it mooy xaalis wax naa la ko in the beginning. Okay. Mënuloo survive politics in Gambia so amut xaalis. Okay, ma jox la a breakdown of structures in nuñ dee tëddee. It starts from the village level. Village bi li ci ëpp si provinces yi. Da nga am village structures. Nga am sub-ward. Maanaam am na village yoo xam ne you put them together, it gives them daf laa jox sub-ward. Then nga ñëw to the ward level, which consists also of villages. Yeah. Nga ñëw from the ward level nga nga am the constituencies. From the constituency nga am region. From the region nga am the central committee or the national executive committee. Yi yëpp boo ci wàcca seen primary function mooy mobilisation. Moo tax dang dee am the chairperson nga am women mobiliser nga am the youth mobiliser. Dudu APRC, you're the only party at that time who am loyal in place right now. They have all these things you said. They have all these structures in place. Why amuñ woon xaalis? That's what I am telling you. And you cannot sustain and maintain that so amul xaalis. You cannot. Nit ñi like moomuloo leen. Nekkut ne dañ sign loo xam ne yow rek yaa leen fa teg. Politique yëngatu la. Politique yëg-yëg la. Ñaari soo ko manqué rek you lose your people. Lu dul ñi nga xam ne ñoom loyalty moo nekk si ñoom. No matter what, they are going to stay with the party. Yeah, but nit ñi moomuloo leen and ñëpp dañ leen soxla all the other parties they go to them. I can give you a synopsis. ñun dem nañ nationwide tour ñu dem dëkk yu bari lu ñu dee wax ne GDC ñëw nañ fii ñu ne APRC amatut ba taxoon suñ nit ñi ñu doon dem GDC waaye tour buñ dem noonu dafa tax ñu bari they came back to the party because information buñ leen jox la. So pour jox la an exemple ne la politique yëngatu la yëg la. Ñaari bu si manqué da nga am problème yëngatu bi mooy ne lan foog nga organize activities for your people pour ñuy mun a gis seen boppa ci parti bi di yëngatu di def yeenay yëg-yëg mooy lan foog nga dem di gisee ak ñoom di leen neemeeku nga leen a déglu lan mooy seen jafe-jafe lan lañ bugga nga dox ci loolu pour solve ko mooy tax nit ñi feel ne ci yow lañ bokka and they can continue pour ñu nekk sa member ne ci parti bi laa bokka waaye suñ la gisatu déggatuñ la they can switch and go to anywhere. Lii dañ ko experience. Yeah. Xam nga wax naa la ne demoon nañ North Bank. APRC dafa fayoon. So at that time, Dulu, why not UDP at that time as the biggest party, opposition party right now? Okay. Wow. Laajte woon nga loolu bëggoon naa see wax waa another question ñëw. On to a question.
Yeah. UDP wax nañ ne ñoom they will not do alliance with APRC from their party leader mu ne because of the victims ak yu bari yu xew ñoom as UDP mënuñoo def alliance with the APRC seen spokesperson Almami Fanding Tal defoon na interview ñu laaj ko about possible alliance with APRC mu ne UDP is not doing any alliance with the APRC so UDP was out of it. It was very clear ne they are not going to do it with APRC ñoom ñoo ko wax and ñëpp déggoon nañ loolu now GDC wax naa la ne man maa ko orchestrate yeah MC Cham Junior was my witness moom laa call ma ne ko dama bugg a mit Mama Kandeh mu defal ma arrangement ma dem Baobab ma mit Kandeh ma wax ak moom Musa Yali Bacili soo amee opportunity nga laaj ko na la ne Doudou Dia wax na dëgg man maa dem toog ak moom ma ne ko dama bugg a pour ñu def alliance li ma jox that mindset the idea mooy ne gap si GDC la jógee GDC si APRC la jógee so ma ne suñ jëlee ñetta yëpp boole ko dinañ am doole dinañ mun a def lu bari parce que dafa mel ni ñun ñëpp 6 ak 9 la GDC is a breakaway from APRC Gambia Action Party is a breakaway from the GDC this was my idea ma wax ak Kandeh wax ak Bacili they bought the idea ma dem toog ak suñ party leader Fabakary Tombong Jatta at the time he was the interim party leader ma wax ko mu ne ma awma problème ci loolu so leen ko munee dox bem sotti baax na I started working on it lawyer Assane Martin laaj ko man maa ko engage ma dem këram man MC Cham Junior ak Honorable Omar Cissé who was a GDC MP at the time ñu dem toog kër Assane ñu discuss ñu agree and then lawyer Assane Martin moo nekkoon di chairperson of that committee ñun APRC suñ side ñu am 3 members GDC am 3 members GAP am 3 members dañ daan daje di def meeting build our ideas waaye at some point in time dañ part ways due to certain reasons and at the time Demba Sabally the current Minister of Agriculture mu ngi woon GDC te bokkoon na si committee boobu I can give you all the names of ñoo xam ne ñoo nekkoon si committee bi so we were working on an alliance NPP was last option wax naa la ne engage nañ gaanu engage nañ ANRD yëpp for a possible alliance waaye woogutoon because lu tax ci discussion si agreement si ku nekk da nga am li nga bugga waaye munuñ woon a d'accord so du ne NPP rek lañ non NPP ñoom ñoo mujjee and dañ dem NPP with conditions si bokk na si loolu ñëpp yëg nañ ko dañ doon demand a return of APRC vehicles a return of pour ñu refreeze the APRC accounts parce que xam nañ ne duñ mun a def suñ politique without mobility duñ mun a def suñ politique nuñ ko buggee suñ amut xaalis and ñoom tam ñu ngi sampa parti SD ut ñan ñoo leen a dooleel so seen interest dafa nekkoon si ñun tam ñu pedal suñ interest loolu moo isi that negotiation même fruitful lu bari lañ agree lu bari jaar na ci diggante bi nekku ne dañ ñëw rek nañu kaay leen ñun tam ñu dem non suñ interest tam lañ sampoon taxawal ko Okay, so which means in interest more on the sustainability of the party and keeping the party alive and Amsan Bagasi right now. Of course, Bagas ak Halis. You need money to do politics. But can we conclude that there is a written agreement between the alliance between APRC and NPP? Of course, man. I was a member of New Don't Negotiate between that alliance, Sila Boka. During there, I was not there. Why boom them them serious them sampu. I was part of the committee. Lepa luñ fa waxtaan suma kanam la. Lepa luñ fa agree. I was there. And buñ don't sign the document. I was present. Butombong don't sign on his behalf. I was there with 2 other people. Suñ current National Youth Mobilizer and a former MP, Honorable Alhaji Sankum Jammeh. Ñun ñetta ñoo fa nekkoon ñun Butombong don't sign. Okay. Now, then you have again, during the birth of this alliance, they got in rumors nan then you Halis at I moto. Now, how true are these claims? Yeah, the claims are very true. Lolu ñun ñoo ko demand, just li ma la wax bu yàggul rek. Suñ accounts dañ ko freeze by the Jammeh Commission. APRC moto yi ñu amoon yëpp lañ jël. Even moto yoo xam ne sax some individuals loo xam ne dañ leen ko joxoon. ñu ko use gars yi dañ dem ko yëpp lañ nangu xanaa lu gars yi gisut because am na ñoo xam ne sax moto yi ñu amoon according to sources yu ma dégg I could not verify ñeneen ñi dañ ko génnee outside the jurisdiction of Gambia pour mu sori fi pour rek buñ ko nangu buñ ko jël seen loxo well amoon nañ ay lawyers yoo xam ne ñu ngi ko doon pursue waaye at the end of the day moto yooyu yëpp nekkutoon si turi parti bi
you know, si turi former president bi la nekkoon mooy president Yaya Jammeh. So which means ne party bi du ko mun a claim because it was not in the name of the party. So which means ne those vehicles ñun amuñ fenn fuñ ko fight bañ ko mun a jot. And accounts yuñ doon wax tam Jammeh commission moo ci tegoon loxo pour investigate waaye at the end of the day ñu gis ne sax li fa desoon si xaalis bariwut because xaalis yu fa nekkoon am na ñu ko withdraw woon after gis nañ the bank statements ñoo xam ne ñaata lañ génnee kana ko génnee we end up seeing all that we saw all that so moo tax after loolu ñu tegee ko boor waaye needing pour nga def politique actively da nga soxla mobility da nga soxla xaalis so we put that demand on NPP because ñoom ñoo nekkoon the government of the day Jammeh commission bi was not an independent body government you know moo ko sanction moo ko oversee we made that demand ne suñ bëggee ñu dem into alliance ne ñu jox moto ne ñu jox suñ xaalis so loolu it's nothing like a rumor it's factual jox nañu moto jox nañu xaalis so waa léegi li mu wax again tam mooy next one mooy we have still ne even though this alliance it exists right now but how much within the government let the alliance permit for APRC members to be or APRC executive to be part of it? Understand my question boobu. Like gis nañ ne comme li xew si diggante li xew si 2016 coalition bi. Now every party members demand they have to be in certain positions right now. That lini was this thing part of yen send demand ne ñëw an alliance in addition to suñu bagage yi ñoo jox right now. Ku nekk tamit war ngaa mun a bokk we want this and this and this specific positions yoo xam ne suñu gaay nañ fa liggéey. No, si doorin bi amoon nañ a suggestion like that waaye moving on ñu gis ne loolu duñ ci mun a sukkandeku parce que it's not binding doo ko mun a def loi yeah loo buga those preferences du mun a possible at the end lu ñu wax ne the president moo am the prerogative pour mu def appointments léegi moom nañ ko déglu mu seet lan la ene pour mu jox ñu and suñu executive members yi and people ñuñ feel ne mun nañoo am position within the government dañ demand ku nekk nga yóbbu sa CV ñu xam sa level of qualification fan la toolu and ñeneen ñi if possible ban façon liggéey nga bugga wala fan nga fii ne foofu nga mun a liggéey there are some people ñoo xam ne joxoon nañ baaraam ne mun naa liggéey fii based on my qualification or am naa experience bi waaye there is nothing fixed ne da nga naa am place nangam or dinañ leen jox nangam no that was left to the prerogative of the president. Okay. Whilst me and PR over there was this claim that you made ne niti dañ bëggoon pour nga form sa political party again. Now Lini was still when foog naa bi nga nekkee deputy spokesperson of the APRC ndax foofu noonu dafa amoon within the APRC ñi la bëggoon a faxastal la jiital la comme ni ko of ñaay dee waxee jox na la du demal jox la yaakaar ne yaay waaji demal nga form sa political party. This was it something that li nga xam ne dafa nekk digga wala lan wala ay waxam rek la woon ban la ci right now well because it was not rumors but yaa ngi ko nekk di bina again as well right now so léegi my online so léegi dañ bëgg a xam ndax loolu noonu was it true or not well not ni ko gaay di waxee demewu fa woon noonu li happen noonu mooy ne dafa am ñu bëggoon a form party so man lañ bëggoon ma jiite du man maa ko form de they were on the verge of forming a political party ñoom pour ñoom Dudu Dia is a potential need they are Gambians at the time ñu ngi tuddee woon seen boppa National Patriotic Front that was the name that they established and dañ bëggoon a sampa party ñu ne pour man ma jiite ko so I did that interview on Kirfatu then the discussion came up foog naa ñoom dañ déggoon loolu am di information ñu laaj ma leeral waaye I never said ne waaw man maa ko jiite o dama am suma parti déedéet it nekkul loo xam ne comme si suma parti la nekkoon wax sax déedéet they went to the president himself ñu ne ko Dudu Dia dafa bëgg a form parteem and at the time am na ñu génne woon suma flyer ne Dudu Dia for KMC pour ma contest di mayoral boobu tam gaa yi dem si président bi ne ko Dudu Dia mu ngi xëccoo yow KMC waaw waaye am na ñuy wax ne looloo tax
yow naka yow melo bi tax nga ama gaay mooy da nga bëggoon a contest waaye MPP ne déedéet ñoom dañoo teg Bakary Badji right now so lii nii moo tax yow nga dinaa jël a step back in the alliance for example like nga vest less interest or nga bëgg a dem nekk a rebellion against the whole system or status quo right now so yow yaa bëgg a toog ndax de tuumal la woon. No, no, no. It was not like that. Comme li ma la wax rek gars yi dañ dem boole ma because kii génne woon na si audio Panjai Girigara génne woon na si audio even suñu Rambo Jatta daf ci defoon audio mu share ko bu ma dégloo audio bi well ma engage ko si suñu executive page bi ma ne ko soo déggee dara bala ngaa dem di ci def audio kaay nga laaj ma waaye next time soo ko defatee dinaa la tontu en tontu bi du neex because dama am pour defend suma boppa ma setal suma boppa because man dama gëm ne nit koo xam ne soriwu la yaa ngi dëkk ak moom o am nga nombaam anything loo dégga engage al borom nettali si laameñu boromam wax la pour nga understand dafa am ñoo xam ne like Dudu Jah was a threat ci ñoom and dafa ñëw at a time boo xam ne His Excellency Président Adama Barrow moo wane cofel ci Dudu Jah joxuma ko dara defuma dara waaye liggéeyal naa ko campagneal naa ko pour 2021 mu win and moom gis na suma liggéey ak suma taxawaay ak influence bu ma am and daf ma bugal boppam loolu ba tey mun naa laa ne Barrow has special liking pour man defuma ko kenn defu ko yàlla moo ko def waaye politique moo mel noonu dafa bari xeexante dafa bari yaaxante naa waa léegi okay with this kind of connection bi nga wax at lu tax mu romb la fi jël someone like Sabally jël someone like Dr. Cissé and these are all Dr. Cissé is an alliance now lu tax you are a youth man right now lu tax jërut la def la in a position bi nga xam ne di nga ko either advice o fu Sidi Ndiaye mën a nekka yow bu nga fa gestu gis am Dudu. Yeah, mooy li ma startoon di la wax rek balaa sa question bi ñëw a lot was said about me du moom kenn rek de because meet na a lot of people ñoo xam ne they are in the system ñeena ñu ngi si government am na ñu ma call jox ma advice and li ma dee engage media bi tam ñu ma laaj about Gambia about issues may leeral nekk na loo xam ne neexut ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci government bi well man that is me that's the type of politics bu ma xam mënuma wax lu ma xamut mënuma xam ne lii mooy dégg ma bàyyi ko fa ma wax leneen man anytime loo ma laaj I will say my honest opinion su dara desut ba wax lu du dégg I would rather be quiet than ma wax loo xam ne amul so ñoom xëy na dañ gis my way of ni ma engage media bi ni ma dee def politics maybe laa wax ne aw ma ci lu leer xëy na loolu moom moo tax because nekk naa ci benn media platform suñ chief of protocol APRC daf ma doon call programme bi jeex ma jël suma mobile bi ma gis ay missed calls so ma call ko back ma ne ko maa ngi woon ci media nangam programme bi laa ne ko mu ne ma loolu moo tax maa laa call there are people ñoo xam ne from State House ñu ma call ne ma yaa ngi ci media bi yaa ngi wax foofu wax yu garaaw xanaa lan nga wax ma ne ko well unless ñoom ñu wax la lan lañ dégga parce que for 1 hour 30 minutes maa ngi wax fii lu bari laa fi wax so how ma exactly ñoom lan moo leen neexut o ban lañ ci déggul luñ munta understand so that is one of the things yoo xam ne li ma engage media bi and li ma joxe suma opinion am na ñum neexut bañ fi ne ok kii munuta bokka ci ñun man suma gis-gis because président musut maa wax dara waay Dudu yow bari dama dee tase ñoom ñu ne ma kon Dudu yow ko ñu ngi laa xoolee as a person rather than yow as a spokesperson of a party bi nga xam ne dafa am alliance at guy so yow then what do you make out of this alliance da nga withdraw sa party or da nga still stay knowing fully well this was happening for no man I'm just an individual du ma mun a make any decisions there was a time wàññi woon naa media bi lu tax ma wàññi ko mooy ne su ma demee def yenn interview attend yenn programmes as a panelist ñu laaj ma wax du dee neex the members of the alliance including some ñoo xam ne si parti APRC lañ nekka dañ dee isi complaints ak kaas yu bari so at the end of the day ma wàññi media bi I did not stop it totally waaye dama ko wàññi woon not for protest not for anything dafa bari woon coow rek ma just restrict suma boppa ci yu bari when it comes to engaging or speaking on behalf of the party waaye jotewuma fa kenn nothing was the reason dama ne let me just sit back ma fan back and I see where it leads to waaye after ñeena ci ñoom ñëwaat ne ñu ne pour ma delluwaat ci media bi
li ma doon wax ak li ma doon push ma def ko ma ne leen no I'm not gonna do that again so which means ne bi ma ko def at the time ñeneen dañ feel ne amul njëriñ buñ demee ba gis some changes in the area ñu ne naa dellu man defaat ko ma ne leen du ma ko def. yaa ngi online de. Well, live like right now. You're not you as a spokesperson. Don't you think that I'm gonna munga give a professional opinion about the whole idea of alliance with ñinga hamne you can't be they can be trusted or they're not in for the interest of the country unless if you want to be you know what wherever they think about me and us I don't care I'm still gonna talk xam naa ne yaa ngi wax against their actions and their policies right now yet still Sub party is comfortably working with them right now. So is it not right to say then both of you are part of the problems of the Gambia today? Moo tax ngay wax. No, the alliance, the problem of the Gambia. With or without alliance, governance is a system, and the alliance be more control did it. Alliance be from gonna focus more on the side of politics, but not the governance, because the governance system alliance be amu for influence, munu ko control, munu for dictate data. On the political side, popular am some lapses. Why next election so right now, then APRC they book on MPP right now. They are 6 and 9. Hana again politics too is it matters, but also reputation as well. Because you get too much UDP ne no have coalition be right now. But that people are having a wrong perception on UDP. So equally, we can say every party is in alliance with the NPP government. They are accomplished to little because they so ngay taxaw ci media house di wax di am programme dara doxut te you guys are part you guys are an alliance so what is your professional opinion on the conduct or the so Acha? No, firstly, media they may invite on two things. Bena as Duduja, Purma sounds my opinion as a Gambian. And feel like some of the discussions, okay, Lumbon Bon Duduja Dafside Wahlu makes sense. Secondly, they may invite representing APRC as a party, not the alliance. Mota manala alliance be fum ame effect more the political will, the political aspect. While the governance system, alliance be dictate to fa or amufadara. Nifa ligay. They have to be in line with ñom fu ñoo liggéey the policies and programs of that institutions nekku ne dañ fa yóbbu seen partisan politique ne loolu la ñoo establish or moo ko doxal déedéet so foofu laa bëgg a distinguish yeah whether maa ngi si alliance or nekkuma si alliance Dudu Jah will always be Dudu Jah lu ma xamul xaw ma ko luñ ma laaj suma opinion I'll give it to the best of my ability. Yeah, but Dudu, people know you because you are a spokesperson of a party, not just any Dudu Jah again anymore. Now, however you feel as a Dudu Jah reflects the same on the Dudu Jah as a spokesperson in politics right now. It won't change. So they can be said, bangay ko feel as a Dudu Jah. The same Dudu Jah will feel that they can be said as a spokesperson of a political party in alliance with the government. But Dudu Jah as a person, muy complain they can be meeting right now. For a difference. No. Tey la la wax su ma nekkoon ministre ñu laaj ma dëkk bi fan la toolu su ma diggante yàlla lay seet ma wax dëgga and du ma em ci ma wax rek ne métti na I will give solutions or possible solutions luy tax affaire yi si métti bu mu nekk mu change I always do that man ku ma xam nga ma déglu su ma la ne agriculture doxut exemple dinaa la wax lan lañ war a def pour mu dox unless soo ma mayut the opportunity pour ma wax ko. But I just don't believe in my criticize. Right? No, I like giving possible solutions. So, the alliance is only to give numbers to one party to win, and yen no say or no suggestions or no nothing or no input in the governance of the country. Well, yes, because we don't have any member of cabinet. We can call him from APRC. Te minister la wala mu ngi toog cabinet fu ñoo discussé Gambia amuñ ko ñun luñ am mooy speaker of the National Assembly we don't have a single state minister koo xam ne ñëpp ràññee nañ ne kii APRC la nekku fa Amana you understand that point
Hello. It's like he's gone. Maybe patiently ñu may ko time mu dellu si waat then ñu mun a continuer waaye li ma doon explain rek mooy ne APRC as a party ñun nekkuñ amuñ benn member boo xam ne mu ngi cabinet moo waxee cabinet mooy président ak ministre yi fu ñoo toogee waxtaanee Gambia ko su dee am na dara lu xew ci dëkk bi lu war a xew o loo xam ne jafe-jafe la wala dañ ko war a saafaral cabinet meeting lañ dee oote ñu toog fana cabinet dañ dee am meetings every Thursday and anytime necessary dañoo oote meeting ñu toog discuss issues ku nekk mu jóg mu dem liggéey so ñun presently amuñ benn ministre bu ñu war a ne diw APRC la nekka en mu ngee toog cabinet fi ma waxee mooy suñ ko amoon parti bi exemple dinañ mun a joxe suñ xalaat wala mbir yu bari naka lañ gis ne noonu la réew mi war a doxee su boobaa ministre boobu moo ñoo dem teewal foofu nga li nga xam ne moom lañ bugga o loolu lañ gis ne doxut dina ko mun a dem boole ci waxtaan bi ak discussion bi foofu pour mu dem waaye amuñ loolu nekkuñ in cabinet fu ñoo discuss fu ñoo waxtaanee dëkk bi comme loolu la nekk di expliquer ñu understand waaw maa ngi laa dégga sorry suma batterie baa jeexoon waaye nekkate live bi sax sorry apologies okay so waaw léegi maa ngi léegi now I can focus on comfortable suma charge by up and down TikTok is very good foo naa sax am dafa cut live bi so li ma wax mooy Dudu am foog na now yaa ngi wax si li réew mi demee right now you yaa ngi make mention a very important key role bi ngeen am now li tax Gambia métti we all agree is as a result of policy failures now you control a key position where laws are made, where policies are challenged and questioned right now. In that respect right now, say, what impact is your party as an alliance and having that key role in National Assembly? What influence are they making to influence to question these bad laws nga xamne is there and pour ñu defal réew ba nga xamne yeen so yeen bëggee taxaw bu campaign sax di ngeen am fo ko gane you know what hang on ñun we fight for A, B, C, and D law. It was never in the interest of the Gambia right now. But Gambians have not seen that. If I'm wrong, prove me wrong. Well, foguma ne speaker bi am na doole bobu wala mun na initiate loolu unfortunately ñun ñaari MP rek lañ am mooy Bundunkakunda ak Joshua the Honorable Suleiman Jammeh for Bundunkakunda, Honorable Sirif Sarr for Joshua ñaar rek lañ am. And ñooñu with those numbers mënuñoo impact or am ben influence when it comes to the legislature. And maa ngi doon even explain bu live bi deboon ne amuñ benn sitting minister koo xam ne APRC la di liggéey ci parti bi di def ak ñun koo xam ne mun nañ ko jox our suggestion or opinion wala anything luñ bugg a critique ñu jox ko mu yóbbu ko dem discuss ko in cabinet loolu tam amuñ ko. And most of the issues, cabinet lañ ko discussé cabinet moo am the engine or the manpower pour mu mun a influence lu bari and APRC as a party amuñ fa kenn ku ñu fa nekkal ku ñu fa toogal so maa ngi doon explain loolu maa ngi ko doon leeral moo tax ma ne on the side of politics. so ko yéen baro daal daf leen bëggoon a use rek pour win talk rek. No, do use pour win talk am na so many of our members ñoo xam ne jox nañ leen position. Even though nekkuñ cabinet, why? Yeah, but these positions are outside ambassadors. Nga xam ne jël leen dem leen ma am jàmm ma noppi ngeen noppi. No, egg na ñeneen ñi mun nañ koo gisee noonu waaye ñu bari nekk ci foreign service bi they are doing a lot for country ñu ngi liggéey lu bari loo xam ne njëriñi réew la maybe most of them lu ñoo liggéey duñ ko dee fesal feeñaluñ ko ba ñeneen ñi gis seen offers I quite agree. ne am na ñu nekk ci biti as diplomate suñ defee tam ñu bari yëguñ lu gaay nekk di def waaye fi ma waxee mooy ne dina doon baax ñu am somebody in cabinet exemple suñ toogoon waxtaan as a party am luñ bugga ñu channel ko turu kooku moo tax ma ne la loolu amuñ ko en munuñ ko forcer président mooy taana moom moo am the executive powers
ñu moo taana pour mu def leen ministre parti bi du mun a influence loolu and bu ñoo négocier demuñ wax ne forcé dañ ñoo jox li wala dañ ñoo def nangam. Okay, so kuma jeexal this topic, yen seen negotiation was, you know what, luñ am jël la as long as we are in, as long as the party is now been revived, amulen no bargaining power. Yen da ngeen dem daal ne, you know what, oh, in here we are the biggest loser here right now. Let's accept anything because the whole point of going into alliance, mooy at least ngeen am baat si nguur gi. Why so can amulen loolu right now? There was a poor bargain. There was a poor deal on the table. Well, of course, to the advantage of it went as a win-win situation. Well, li ma la wax earlier bokk naa si committee bu negotiate na liñ negotiate lañ feeñalut waaye any day boo xam ne dina génna ba Gambian si gis lu fa nekkoon ñenn ñi dinañ xam ne it was not a useless negotiation or amutoon njëriñ you know points yu important moo fa nekka. I cannot guarantee that. How okay. How can you Because xam naa yéen li ngeen buga yéen da ngeen buga rap government bi fu nekk right now pour daal ñu bàyyi fi APRC daal ne you know what anyway. No. We're not doing that. Government APRC mënut a challenge government. Government dafa am doole yoo xam ne benn political party amu ko. Because president bi ku ñëpp saanil ne ko yow la mu toog ci boppa bi constitution bi moo ko joxe yenn doole yoo xam ne kenn du ko mën a challenge ci loolu so ñun mënuñoo influence wax ne forcé lii la wala nii la fa war a demee déedéet xëj na waxtaan daf dee am suñ sootee suñ opinion suñ xalaat ñu joxe ko waaye mënuñoo push oo ñu forcé dara. ok léegi dama bëggoon ñu waxtaan mooy dama bëggoon naa ñëw si Jammeh after but dama bëggoon na xam the position of the APRC right now in terms of the Jammeh assets right now. Lan mooy seen opinion or lan mooy seen position and te yéen a ngi am alliance ak ñi ngeen xam ne mënuñoo give and clear account of li gaay wax ne loolu la Jammeh am ak li gaay jël ak li gaay jaay ak fu ñu ko dugal right now. How does this all make sense? Well, of course, Jammeh alelam propriété bari na loolu ñu bari nekk Gambia fii xam nañ ko. And the Jammeh Commission was responsible. ñoom ñoo doon probe into the matter ñoo ko lijjante def a list ne lii la am in properties yu exist am na yoo xam ne ñoom ñoo ko jaay so ñoom ñoo mën a account for it ne lii lañ jaay nangam la mu ngi ne kii lañ ko jaay ñu bari toppa nañ ci waaye ba tey mun naa ne mujjewut fen génnuñ ñu leeral wala génnuñ ñu wax ñu lu ci nekka ci gàttal daal dama gëm ne affaire yi jaarut yoon su jaaroon yoon dinañ doon mun a génna ñu fessal ko waaye dama gëm ne tam ne jamono ji bii legislature bi mooy di National Assembly yu bari ñoom ñoo ci war a puus taxaw ci pour gis ne lu nit ñi di laajte wala buga koo xam pour mu war a mun a am waaye ku mel ni man exemple Dudu Jah ma dem ne dama ko lijjante fooguma loolu dina war a mun a sooti. waaw Dudu, this is so APRC as a party is not so much concerned about Bagasi Yaya Jammeh because if that recently is not the case. No, ever since APRC as a party, unless you one APRC was ever a broke party, it was only Jammeh Mumum Luneka, hence Luneka Neka Trump right now. And now the party, I'm with no interest whatsoever as a party to challenge the government as part of good governance. Now, you know what? Alaliya Jammeh Anamu, ñun luñ am ne lola mom lila at yen lingen am ne lola mom, the figures don't match. Is there anything like this? Well, loolu moo tax ma ne la recently loolu nekkul di xew waaye in the past ñu ngi ko doon toppa lu tax ma ne la recently nekkul di am dañ na suñ ñëwee si fi Jammeh I'll elaborate more some point in time Jammeh tegee na di executive board génn na sax ba wax ne daaxa na di executive so ku la génne ci mbiram foofu laa bëgg ñëw waaw mënuloo continuer ne da nga koo xeexal su fekkoon ne property lu parti bi moom la dinañ ko toppa waaye ñoom luñ lis waxuñ ne APRC moo ko moom as a party but Jammeh as a former head of state and loolu tam doo ko mun a xeex lu dul moom mu jox la power of attorney then di nga gis ne di nga ko mun a challenge even legally nga jël lawyer dem to the courts and the like waaye loolu yëpp amuñ ko suñ waree jóg tey ne dañ ko xeex on his behalf mu ne yooni wut ñu o santut ñu ko
su boobaa ñun ñooy tooñ or So will be very kon suma embarrassed. dégg daal yéen APRC daal yéen da ngeen bu ko jàng fa Yaya Jammeh. No, you don't call that Jamfa. Mota Manela, it's not the party's property. It's Yaya Jammeh's property. And APRC as a party, don't a kimo ko mom. De rangane kimo ko jite, ñi ñoko sancha. Wa mota Manela, so he dara. Dafa fekk nga am ci wala ñu cëral la ci. Wa suñ la si joxut cër do ko mëna xé. So demon court ñu ne kana la yoni loy wa. They're gonna throw it out. Foog nga am power of attorney loo xam ne si moom la moo jógee. ñoo xam ne xam nañ loo they know about the legal system ñoom dinañ understand man li ma laa wax nii. Okay, that's fine. Bapulo, yaa ngi am loolu la laajte nga ne. Bapulo. Okay, Bapulo, so bëggee waxee wax ma kot ma noppi waat. Now, ba tey I will still insist right now. Ne Jammeh from hundreds of miles away right now still mu ngi amee influence in the party, or how much influence does he have in the party right now? Well, Jammeh is loved by many Gambians, and Lulu can munuko change. I will tell you that for free. And Jammeh doko muna gene APRC because he's among the founders, the pioneers no sampa party. No matter no matter what problem, misunderstanding, Jammeh is deeply rooted in APRC, and not only APRC members, but Gambians as a whole. You bury, they still love Jammeh. You cannot take that out of them. Lolu munuloko gene sini. Why man, yeah. I'm talking about right now influence in the party in terms of decision and financing. Yeah. Now, how much does he have right now in the party or ever since? Can Jammeh Sibopa? Yes. In 2017, la Musa joxe finance waaye loolu Gambia fii la jógee daf ñu boole woon ak nit koo xam ne moo joxe xaalis pour ñu put up National Assembly candidates time election bi. That's the only time bi ma yëg boo xam ne xaalis ñëw na pour parti bi ñu taxaw ñu sampa ay candidates in 2018. So how is those besides that, I go for them. See, no, I just them. That's the band of them right now. No. 2018, ñu ñëpp benn lañu woon. Noto alliance mu ngi start 2021. Buñ demee into alliance with Barrow, ñoom si lañu wax ne ñoom bokkuñ ci alliance bi. Loolu moo isi Noto alliance. Noto alliance started from 2021 to date. So there is no contact whatsoever between the alliance APRC and Yaya Jammeh right now. No any direct contact. Bobu mom, it stopped since 2021 time, I can tell you that. So but what if Jammeh comes to claim back his party as per the audio? But clearly the one APRC Binyaka established right now, Bubulamo claim, which is yours, Binganeka, right now. Well, party individual munut ko mom, legally speaking. Deka bi dafa am loi so demee ci electoral law si ku dem IEC example la jox nga ne da nga bëgg form sa parti yow kenn it's not possible, you can only be an independent. Ma bëgg pour nit ñi ñu understand loolu parti pour mu nekk parti nga register ko even yow soo nekkee di party leader da nga soxla an executive dafa am position soo xam ne is compulsory foog nga fill ko si form bi then they provide a section for co-opted members ñoo xam ne da nga leen fa mun a dugal even suñ amut position within that party nga register ko and soo ko register da nga submit sa constitution ak sa manifesto constitution bi mooy wone parti bi lan moo ko sampa luy seen loi lu xew naka lañ ko régler yooyu yëpp mu ngi ci constitution bi sa manifesto mooy sa buga yow taxawal parti luy jubluwaay bi mooy pour ñu jox la réew mi nga doxal ko kon sa manifesto mooy joxoñ ci direction yooyu naka nga buga yoree réew mi. And besides lolu, da nga wara am a political bureau in every region. Da nga fa wara am bureau. And region si yep sa bureau moy ne lan sa politique fofu nga ko doxale. So ben nit rek bu mëna ne man ma mom parti bi. So demé IEC duñ ko accept. Amna parti bo xamne dañ am ak sen même rek ma léral li pour ñu déglu ñu understand. Wa amna parti bo xamne dañ am ak sen parti leader problème ñu bind IEC ne daha nañ parti leader bi. IEC ñu ne leen déedéet du noonu lañ dee génne parti leader da ngeen a oote congress elective congress ngeen dem into election then ku win
kooku mooy replace the party leader wala party leader bi mun naa resign ne moom bàyyi na su boobaa ngeen seet keneen noo leen ko faa defee either election or selection it is accepted and IEC tam doo mun a toog nga ne daaxa nga the entire executive no there is no law that provides for that and even APRC constitution bi dafa ne soo buggee expel a member from the party dafa am a disciplinary committee boo xam ne ñooy look into the matter exemple Dudu Jah lan la def suñ gisee ne within the rules and regulations of the party jar nañu daaxa ko then party leader bi in consultation with the national executive committee ñooy toog waxtaan d'accord si den ñu daaxa Dudu Jah waaye benn nit du taxaw rek ne daaxa change na the whole executive ñi laa taana nekkut si APRC constitution bi and that's not the IEC procedures pour nga daaxa el party leader wala nga change a national executive committee moo tax ma ne la comme li mu wax ne parti bi bosam la you can say that in audio why go to IEC they will never accept that man maa la jox loolu for free they will never accept it so my last question why can the APRC executive or leadership come out and issue a strong statement and CC to all media house and then put Jammeh to his place and reassure Gambia of their safety and reassure Gambia that APRC is a party that is democratic and with due process and APRC is not the APRC that anyone can claim in your common. Why can this be a big statement headline in our newspapers tomorrow or on Monday? APRC joxe as a speak. Loolu du APRC ñoo ko def waaye liggéey IEC la war a nekk ñoom ñoo register maa ngi ñëw IEC is not mandated to regulate internal party dispute. Of course they are. No, but you have for legging party be the policies and procedures. Exactly. That is not determined by the IEC. The law says a political party should have A, B, C, and D. Now, IEC registers political party and conduct elections and announce elections. Now, but the party has a procedure, and that is the party constitution. Now, there is this now a problem within the party right now. It's up to the party to come out to Gambian Sine. Hey, Lee audio be again right now, but reassuring the Gambians, APRC is still in compliance with the Gambian law and doing exactly what should do and operating in accordance with the IEC and the Election Act. And we have our party leader is Mr. A, and that is what we're doing right now. Well, luta so me malera la fofu. Audio bi amut fen fum ñu mention ñun we're not mentioned. Yeah. Waxut ne génne na suñ leader dafa ne Yaya Tamba and Yaya Tamba ñëpp xam nañ ne moom moo ko fa teg du ñun du doomi parti bi moom moo taana Yaya Tamba teg ko fa mu taana executive am def fa foofu laa waxee ne la du ñun parti bi ñoo am that mandate léegi su fekkoon ne li moo génn wax si ñun la ko direct su boobaa ñun dinañ mun a génn ñu tontu wala ñu wax si dara waaye it's not directed at us at all. Lita manela IEC, politics beats just like a football match, a football game. Danga am team, am coach, the support staff ak ñep, wa danga am referee. And game bi dafa am rules and regulation. Referee bi mo am mbilip. Ku foul mom moy bulo ne foul la. Su jare mu jox la yellow card na la jox yellow card, su jale red card mu jox la red card. So the referee is in charge of the game. Why IEC party yep on the IEC like nek ñom ñoo leen wara regulate. Example, internal problem bi nga wax mooy ne comme tey su fekkee ne within the APRC Tombong as the leader wala beneen faction génn na ne ñoom duñ accept Tombong ñoom tam am nañ seen own group wala ñoom ñooy nekk leader IEC day loolu mooy di internal problem boobu ne parti bi moo ko setulal boppam but fii this is not the case ñun amuñ benn problem just on the 18 lañ def suñ congress. No, why do man? I will not Buffalo Barbara. Not disagree at you because ñëpp xam nañ ne Jammeh is deeply rooted with APRC and mu ngi refer to APRC right now. And then moom mu ne divide na APRC. Moom mu ne taana ko ne mu lead the APRC right now. Now it is not the due responsibility of or professional responsibility of the APRC which is registered
to distance themselves from anything li nga xam ne is strengthening the party as a whole and li nga xam ne mu ngi jaxase or put any doubt in the minds of the Gambian. Is it not the duty of the party pour ñu gën a wax ko ne you know what ñun suñ position is very clear lii la right now or challenge anybody kuy ñëw insi biti yaaxa si parti bi and which Jammeh is trying to do right now or previously did before. waaw loolu moo tax ma ne la directly moom li mu wax Jammeh moo wax waxam affectut ñu ñun we are moving on as a party tudut ñu no ma ñëw tudut ñu joxoñuñ ñu Noto Alliance ñoo ne ñoom duñ déglu kenn kudut Jammeh lu Jammeh wax loolu la ñoo toppa li mu leen santa loolu la ñoo def xam nga ñun amuñ control over those people politique la moomuloo kenn ñoom no léegi yaa ngi play politique nag léegi right now léegi nag yaa ngi play politique léegi right now no am not legally lu am laa la mun a wax man tey su ma demee duga biir Noto Alliance lu ma fa wax maa leen tooñ suñ ma dóoree man maa fa uti ay parce que because bokkuma ci ñoom te boole wuñ ma si seen mbir ñoom ñoo am luñ am tuddee ko seen boppa di def seen activity musuloo gis fenn fu gaay taxawal candidate ñu ne la APRC all their candidates are independent candidates xam nga foofu yaaxuñ luwa mayut leen ñoom ñu use turi APRC pour taxawal candidate suñ apply permit sax duñ dee def APRC suñ bindee turi APRC duñ leen jox permit because they are not recognized as executive members of the APRC soo demee IEC seen tur nekku fa